Majority of the people in KB are Muslims. They belong to the Pashtun tribe and are traditionalist. They are inclined towards education and they have made significant achievements in this field. But unfortunately, its educational advancement has been stalled by certain unforeseen events. The aim of the project प्रोडक्शन की लेटरिन इश्ते गुसलखाना इश्ते उस्तादान दफ्तर इश्ते और यो क्लास अखपल कमरा ला. The prayer leader of the area is happy from the construction of the new building which helped the poor of the community. नवी देम चिकम दोनों स्कूल की मुतालिम हासिल और वर्सरा चिकम दोनों कारी साहब ने हिफज की गोया की दीनी और दुनियावी द्वार तालीम चिकम दोनों वर्सरा बहाल और बरकरार सातले दे और 10 किस्म बच्ची चिकम दोनों दादा कौम मुस्तकबिल चिकम दोनों मेहमारान भी. UNICEF introduces modern techniques of teachings in the school, which helps students enjoy their time and activities in the school. Go away, come again, some. Through the Early Child Education ECE component, an effort is made to attract young children to schools. Playgroups have been set up at primary level where children are treated with great love and care. Here they are taught in a playful manner with the help of models, charts and other means. This method of teaching has aroused deep interest among young children who feel greatly drawn to their schools. Through this program, strong academic foundation is laid for the children in the affected areas. UNICEF has provided basic educational supplies, furniture, and educational kits to the students of all schools. Teachers have also been provided teaching, learning material enabling them to have meaningful interaction with their students in the classroom. जो साली नहीं आती हैं वो आती हैं, जो नहीं आती हैं उनको मैं सबक भी बताती हूँ, तो ये वाला बना के भी लाना, ये भी बताती हूँ. Students Representative Council SRCs have been constituted in all the schools to give a sense of participation to the students in the decision-making process and the administration in the schools. सारे स्कूल तराश होगा, पहले स्कूल टॉल सफा को
کم مس چې نه راغلی د هغوی په ځای باندې د هغوی کم کام چې نو هغه وکړو موږ باقاعده ګملې هر څه پاکوو. Apart from academic activities, students are provided ample opportunities of participating in sports events, promotional activities, campaigns, debates, dramas, and skits for their creative and cultural expression so that the children get confidence, freedom, and space. دا زموږ د علاقې غرونه دي، دا انور دی، دا سیند دی، دا ونه ده. Girl students are particularly encouraged to take part in such activities so that they may be able to develop their self-confidence, which is very important for success in life. نپولیم وایي چې تاسو مالا تعلیم یافته میندې راکړئ، زه به تاسو له تعلیم یافته قام درکړم. دې دپاره د قام د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی. Member of SRCs, who are also called Young Champions, pay door-to-door visits with the permission of their teachers. د هغو میندو سره به یو درمیانه میټینګ به وکړو، هغو به پوه کوو چې دا ولې هغو نه به تپوس کوو چې دا ولې ستاسو لوڼه نه راځي او دوی څه مسله چې د سکول ته نه راځي. محمود زیب کلاس 4، زبیر خان کلاس 2. It is the duty of the Young Champions to keep a record of such students as keep themselves absent from the school. The Young Champions also convince the unadmitted students to come to schools regularly and benefit from the educational opportunities provided there. The good work being done by the Young Champions is producing the desired results. Hifza is one of the best examples. Her father is dead and they are living in grinding poverty. Her mother's hand is inoperative, so Hifza has to do all the chores. Her mother is illiterate and has no skill to be able to find a job anywhere. پلسه نوکری شته دی، نه می خواه په کور کې څه شته، نه می باچی غټ شته، په غیر د خدای نه څه چې دا قابله شي چې زما په شان ژوند یې نه وي، ځکه زه اسم یې نشته کنه. Cow is the sole source of livelihood. They sell the milk in the market and eke out their existence. Young Champions visited their house and apprised them of the benefits of education. They motivated the mother to send her daughter to school. The mother agreed to send Hifza to school when she knew Hifza's interest for education. UNICEF والا را کافي راکړلې، بستې راله راکړلې. سکول ته ځمه او هلته ډېره خوشحاله یم او ښه سبق راته ښیي په سکول کې. زه ښه ډېر سبق ویل غواړم چې زه ډاکټره جوړه شم او خپلې مور خدمت وکړم. Now, Hifza and her mother both realize the importance of education. Hifza regularly attends her school and takes keen interest in her studies. Apart from these purposeful, meaningful, and healthy activities, students are also get trained and engaged for disaster management and rescue measure in case of emergency. وړو موږ په تاسو باندې دا دغه د دې لپاره کوو که نه چې لکه تاسو کله زلزلې خدا نه خاص لکه مطلب وفات راشي تاسو خپل ځان مطلب څنګه خپل ځان بچاوئ. UNICEF has established Parents-Teacher Councils, PTCs in all schools. 1,190 PTCs were reactivated. 9,520 of its members were provided training and women were empowered to participate in the educational activities of their schools, whereby better coordination has been established between parents and teachers. They hold regular meetings to solve their school problems through mutual discussions.
तो आज हमने एक मीटिंग बुलाई है बोरिंग के सिलसिले में, वो बोरिंग भी हो रही है, पानी का मसला भी हमारा हल हो जाएगा। ये यूनिसेफ वाले ही कर रहे हैं, ये टेंडर भी यूनिसेफ वालों ने दिया है, हम सिर्फ PTC वाले और जनरल सेक्रेटरी हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। The parents and well-off community members also contribute if needed be. PTC creates students-friendly environment in schools, making them attractive to the students. Parents are enabled to provide good training to their children at home. مونږه د یونیسف ته طرف نه چې کوم پروګرام شروع شوی دی او دوی چې موږ ته کوم د تعلیم په باره کې کمی خبرې اترې وکړلې هغې په مونږ باندې دومره اثر واچولو چې مونږ هم خپل بچي اوس باقاعده خپل سکول ته رالیږو هغو باندې نه غیر حاضریانې کوو او نه د سکول نه آسې منې کوو. Members of PTC also visit such parents who don't send their children to schools. They instill into their minds the importance of education and persuade them to send their children to schools. Khalda is another exemplary success story of WSI interventions. She has a large family and her father chops wood. His work is seasonal, so he sometimes gets the work, but mostly he leaves without job and daily wages. زما دونه وس نشته بس کله دا دیاړي او کله نه د لرګو دا کاروبار او په خپل دماغو بیمار یم. Khalida's mother is uneducated and she works as housemaid in other houses. اول خو بس نه کېدو که نه چې اوس لکه دا کتابونه بسته دې راغلی بیا پکې خځله ولګېدو چې کانپیانې راغلی دا بروشونه صابونونه دا هر څه راغلی چې د دې هم زړه خوشحاله شو بیا روزانه بیا هغې د قصد نه بیا زما دا کچه ماشینونه د هغه دننه ده دن هغه ده هغه هم د سکول ته روانه شو مخکې به نه تلو. Her parents did not realize the importance of education, but thanks to PTC, they convinced the family and they are now fully conscious of the value of education. Khalida is ready to go to every extent to get her education. ما زموږ ویلی کامپیانې والی و چوټیان کار پکې ولیکئ بیا دغه ما پلار څنګه روپۍ نه و انډې پرتې وې چې ما راواخېستې مور مې راټوله لاړه ما راواخېستې زما د کاله کاله مې خرڅې وکړې کامپیانې مې پرې واخېستې او دغه او بیا راغلم چې روټۍ نه ما راغله انډې زده کړې ته ما ځان کامپیانې سر بیا څه نه ویل. Every evening, she impatiently waits for the next morning when she would be able to go to her school. UNICEF has achieved remarkable success in the field of community mobilization. It has created awareness not only among students, teachers, and parents, but has extended it to the general public as well. It has brought home to the common people the importance of education, particularly female education. منګه د مذهب په لحاظ سره چې کوم نه نو چونکې لکه هر یو کسب چې کوم دی هر یو کسب نو دا بغیر د علم نه چې کوم دی نو دا نه زده کېږي و مثلا چې کوم دی نو لکه اوس یو زنانه ده هغه چې کوم دی نو هغه ډاکټره کېږي څومره یعنې د ډاکټري چې کوم دی نو یو زنانه ډاکټري څومره ضرورت دی یا چې کوم دی نو د یو زنانه استاد یې څومره ضرورت دی. Regular meetings with village elders are held in community centers and awareness is created among the general public regarding the importance of education. انتهایی ضرورت دی تعلیم په لحاظ سره موږ ډېر وروسته یو موږ غواړو چې موږ د نور علاقو سره برابر لاړ شو. یونیسف ته اپیل دی زما اخري چې هغوی د تعلیم په مد کې چې څومره تعاون د هغو نه کېږي چې هغه یې د موږ سره وکړي چې موږ تعلیم دلته کې عام شي موږ ته د تعلیم ضرورت دی. The local residents attend jirga meetings in large numbers, wherein they are told about the importance of education and they are persuaded to send their children to schools. In one of such meetings, Noor Alam, a Pakistani national working in Saudi Arabia, announced his decision to adopt a poor student and bear his educational expenses.
ما ته دا علم نه و چې یاره زموږ په دې کلي کې 10-15 ماشومان داسې دي چې هغه د غربت د وجې نه سکول ته نه ځي خو زه به خپل بچي دومره خرچه کول کوم نه چې د دې یو ماشوم دا خرچه زه برداشت کول غواړم دا به زه کوم. Due to the strong community mobilization, the local people have sense of ownerships of the project and they take practical steps for the sustainability of the project in their areas. Inayatullah's father is a very poor and their family can hardly make their ends meet. The Jirga members give Inayat's father the good news that a gentleman had agreed to bear the educational expenses of his son. इंशाल्लाह ना नफस बताता है इस मसला नहीं कस्ता कपड़ा दा कस्ता चिकम दे पेजार दे स्ता दा स्कूल कापी दा पेंसिल दे पिन दे दे टूल्स बा मुंगा दा कमेटी वाला मुंगा टूल जिम्मेवारी अखलू. Inayat's problem is solved and now he willingly goes to school these days. जब स्कूल तार रोजा रा जमा सबक साढ़े शो वखले. Besides the established schools, UNICEF established temporary schools and child-friendly spaces in IDP camps in KP. سکولونو کې ډېر ښه تعداد دی زمونږ ډېر ښه دغه دین علاوه چې کوم دی موږ مختلف ټریننګز راکړی شو ټیچینګ میتھډالوجي داسې هیلینګ کلاس روم ساينس باندې او مختلف قسم ډېر ټریننګ موږ راکړو هغې سره موږ ته ټیچینګ کې ډېر زیات سہولت موږ ته میلاو شو. Habiba is one of the teachers in IDP tented school in Jalozai. She is a widow and is living in Jalozai camp. Her husband died in SWAT military operation. د خیمو کې چې ځینې ماشومان نه راځي هغوی وایي چې موږ په جینکو تعلیم نه کوو نو موږ بیا لاړ شو هغوی ته داسې زه ورته خپل مثال زیات ورکوم وایم که فرض که ما سبق نه ویلی اوس په ماته لکه ژوند ګران دی نو موږ وایو خپل ماشومان رالېږئ جینکو باندې خو تعلیم ضروري دی چې څنګه په هلکانو باندې دی. Irfan misses his village while living in the IDP camp for a long time. He is a hard worker and facing the music of life in the camp. He concludes all his feelings and emotions in a Pashto verses. Arman arman de bajawala pulugo khada ta basang rafa kauma. Arman de bajawala. Azra mein se khapaki bas. خپل وطن ډېر بد شی سړي ته رايادېږي سر بس اوس د سکولونو د هر څه د استادانو مونږ ډېر شکردار چې مونږ هغه ذهن یې زمونږ هغه دغه ویستل کومې ډزې چې وي هغه زمونږ یو ذهنونه خوشحاله کړي دي اوس مونږ هغه نه رایادوو ځان ته. Unlike Irfan, Nazika is a primary student in a tent school. Her disability does not affect her enthusiasm to be a doctor. په د بچي سکول نرسي په کې تعلیم ډېر خسته تعلیم ورکوي ښه ټیچران دي ښه دي نو تاسو بچي ویل نه لګوي. PTCs play an integral role in how tent schools function and to provide a conducive environment of learning for IDP children. زمونږ کوم ماشومان دلته راځي نو موږ ترې کله ناکله د ځینې خبرې اترې تپوس کوو او بیا هم موږ د استادانو ته دا وایو چې دوی نور هم خپل کوشش ورسره لږ سیوا کی خو په دې اوس وخت کې متینه ان شاء الله موږ مطمئن یو. UNICEF makes monitoring visits and encourages government officials to pay regular monitoring visits to project sites. Apart from field visits, there are monthly coordination meetings with EDOs to share progress reports of the project activities. Education the improvement لپاره موږ لګیا یو different steps اخلو او پوره کوشش کوو چې مونږ په دې سیستم کې امپروومنټ راولو زمونږ ټیچینګ لرنینګ پروسس امپروو شي زمونږ په سکول کې د ټیچر اپسنټیزم کم شي دغه حاضري یقیني شي د ماشوم ډراپ آوټ کم شي زمونږ په سکولونو کې چې کم فیسیلیټیز دي هر سورس نه چې وي چې مونږ هغوی له هغه فیسیلیټي پرووایډ کړو. KP has been in turmoil situation for last 1 decade, but recently it has been increased manifolded. But UNICEF has continued its activities in conflict zone. Many children continued their studies due to UNICEF projects. Education is an ongoing process which should be continued without pauses and hurdles. Children are the future of a nation. Let's unite for children.